abakyala n'abaami kino kindaze nti weetaaga okuyiga blender kyovula nti neno video sobodde okuba ng'ogiraba. Tugenda kujja mu blender yaffe obanga omaze okulaba video eyo tugenda kujja neno wano waliwo ka icon ka blender yo kennyini oba kyetwandiise logo era ndowooza okiraba okanyigamu era kagenda leeta blender. Kati ebifa ku blender byonna biri wano splash screen about blender okitegeera install application template bino byonna bikwatagana ku blender naye bino tetugenda byetaaga as a beginner fe tukyali bayiga twagala kumanya blender engeri gyekolamu. So wetujja neno ku files obanga okozesezzaako ku computer muno mwe muli zigundi zi Microsoft gundi office osobola okumanya wawo okreatingira file empya ne kino wekyefaananiriza nga nso okujja nengamba create oba new nenzija mu general nenzija mu 2D animation sculpting okwo kwe kubumba nenzija mu VFX nenzija mu video editing. Blender eno munayite kuma kukola 3D yekka osobola okubanga okola ki o editingira mu videos zo. Kulwaki kino bakikola okwewala okubanga omaze okola animation ate weebuuza wa ogenda okola ki okueditingira blender yamanyi ekyo nakyo yakuwa option eyo. So wano we wali open we wali recent era files zange ndozo zira recent kitegeeza okubanga biki binasembayo okukola byonna bibeera wano n'ennaku z'omwezi obanga okinyizeemu. Kino kiraga nti this file was modified nga 27 August 2025 okitegeera zino zonna folder zibeera wano eno ze wakolako mu mwezi ogwedde oba si eggulo oba si kinesaawe ziyiseeko emabega. So buli kimu kyonna ekiteeka that's why kuliko open recent. Osobola okujja n'olikavaringa session last session oba n'ojja mu auto save biki bya savinze tugambe in case blender nge crashinze osobola okujja neno n'onyiga ki n'onyiga mu kitwandiise ki recover last session oba kitwandiise ki auto save. Then osobola okunyiga Control S oba nojja wano nga tugambe shortcuts tozimanyi nojja nonyiga Control S oba si kinojja nonyiga mu files nojja nonyiga n'ogamba save. Onyiga save era egenda kugamba file tugisavingewa wano oteekako butesi title oluteekako title then no savinga folder yo okitegeera. Ebisigadde bino sigenda bikulambuza tugenda byetaaga era tugenda kuyitawo wano ku render tugenda kuyitawo ku edit olujja ku edit tugenda kujja no ku render. Tujja ku render tugenda kuba tusobola okubanga turendalinga ebifaananyi byaffe kyonna kye tunaaba tukoze gatako n'okurendalinga animation in case in future ojja kuba osobola okubiraba ebyo. Kyogenda okunkolera just subscribe on this channel JVE Academy. So wetubanga tuze waneno mu render jukira waneno mu scene yaffe mulimu kyetwandiise camera ne mubamu ne kine cube gatako ne light. So wenzija waneno nenzija mu render nsobola okurendalinga kitwandiise ekifaananyi kyaffe. So ekifaananyi kyaffe wekifaanana essaawa zino wetunyiga mu render. Tugambe in case ng'okoze animation osobola okujjera mu render n'onyiga neno render animation egenda kurendalinga frames ezo ze wagasse okubanga osobola okubanga animatinga egenda kubanga ekola ki ezigattagatta. Then wano wetuva neno ku kyetwandiise gundi render ne tubuuka windows gatako ne help tugenda kujja ku kyetuyita layouts essaawa zino muno mwe tuli okitegeera. Wetuva ku layouts tugenda kujja kukyetwandiise modeling. Kati ndowooza olaba cube yaffe badde highlighted tusobola okujja neno ne tutandika okumodelinga nga wetukola ki wetujagala okitegeera. Naye kati tetunaba tuuka mu kumodelinga wano tuba tuvaayo ndowooza olaba neno gundi yaffe badde mu object mode wetujja neno mu layouts tuba mu object mode but wetujja neno mu kyetwandiise modeling tuba tuzze mu kyetwandiise edit mode okitegeera. Wano tuwe tusobola okwadjustingira buli kimu kyonna okubanga tufuna shape y'ekintu ekyo kyonna kye tuba tuloozezaako okubanga tucreating after ngomaze okopeninga blender. Waneeno waliwo kyetwandiise sculpting wano wetubumbira oba in case tugambe nti olina engeri gyoyagala okubumba but wano oba obumba mu kyetwandiise in a digital way oba mu ngeri ya digital okitegeera okubumba nga onaakwata ettaka n'otandika okubumba. Era brushes zezino waneeno zino baziyita brushes era zikola ebintu bingi era weziri ngano nyingi kuki okusinza kiki kyogenda okwetaaga. Oyinza okuba nga ajja neyo yakubanga sculpting nga toli mu modeling naye era kijja kukakatako okubanga otandika video eno. Wano we wali kyetwandiise UV unwrapping
Kati UV unwrapping section eno tujja genda maaso n'ogimanya mu video eziri okujja mu future. Ne UV unwrap kyekola ndowooza olaba box eno oba kino kyetwandise box yaffe. Kati wenzijja eno ne selectinga face eno ne nkwata wano face zino ndowooza olaba. Kino kati kyefaananiza mu kitya kiringanga onaakera ku makya n'okwata box n'ogijjamu obwo obuuma obugifuula box. Jjukira kiba kipapula then ojjamu obwo obuuma tewali kikyagisigaza okubanga efuuka box egenda kuba yeeyanjuluza wansi. Okitegeera. Kati we mbanga nyize control A mba nsobola okubanga ndaba box yaffe yonna yiino waneeno. Kati balanti waneeno evuddemu obuuma waneeno bukyepanze era kyonna kyokola waneeno kye kigenda okwapiaringa oba kye kigenda okubanga kituukako ku mubiri gwa box eno. Okitegeera nga kiri kyenkugambye nti ojjamu buli obuuma neyeyanjuluza wansi kiba kitegeezo so ogisiiga oba ogikola kyonna kyoyagala nozaamu obuuma neddamu neefuuka box. Kati we tujja neeno ku kyetwandiise texture painting. After ngomaze okubanga okola ebyenjawulo ku box eno mu kyetwandise UV editing ogenda kujja ku kyetwandise texture painting ndowooza olaba era ekintu kyekimu kyekyefaananiriza neeno wano wewalize UV zaffe. Okitegeera mayanga za islands zaffe oba byetwandise ebikuta bya box eno era wojja neeno notandika okushadinga buli kimu kyonna kyapplying. After ngomaze okusettinga scene y'obulungi paints zo oba materials zo bulungi wotandika okushadinga neeno buli kimu kyonna kijja bulungi. N'essaawa zino blend eri tugamba missing textures lwansonga tetulina kyetwataddemu. Okitegeera tetulina kyetwasettinze. So wetuva awo tugenda kujja ku kyetwandise shading. Okitegeera wetujja ku shading ekintu kino birina engeri gye bigobereramu UV editing, texture painting gatako ne editing. Wano wetujja ne tugenda kuba tulaba ku box yaffe but wansi wano waliwo zino zetwandise nodes ebbiri. Muno mwe muli material output gatako ne principled BSDF. Okitegeera nsobola okujja nenkwata nenkyusa kala ya box eyo nga njagala ebeere mu red, green oba blue. Okitegeera so wano wojja n'ogikyusa gundi box yo negenda mu kala eyo gy'ogyagalamu. Kati obanga wekanyiza wano nga tuvudde ku shading tulina kyetwandise animation. Okitegeera kati obanga oyagala okukola animation abasinga bakola nnyo animation. Kati eno kamera yaffe ndowooza ogiraba wengezaako gigrabinga ndowooza olaba kamera yaffe eba etambula neeno ndowooza okiraba neeno buli kyembadde nkyusa neeno oba buli mbadde mpugula kamera yaffe buli kimu kyonna kibadde kikola kitambula. Cube yaffe badde ngaetambula naye nga tetubadde tutambuza kamera. Wano wansi waliwo kyetwandiise timeline. Okitegeera wano wansi waliwo kyetwandiise ki oba drop sheet bakiyita drop sheet naye ngaera kyefaananizaamu oba timeline. Okitegeera nsobola okera kumakya nenkwata gundi yaffe eyo kati nkakasa nti mu mouse yange eri wakati wano mu scene nenzijja ku keyboard yange nenyiga I. Wenyiga I ngenda teekawo obuntu buno obwefaananiriza nga obuboolo but obuli mu kyetwandise gold orange. Okitegeera kati ekizo ze tuyita keyframes. So ngenda tambuza gyetwandise timeline yange waneeno ngiteeke waneeno ku abiri. Wenjiteeka ku abiri ngenda kujja nyigeggi ku keyboard yange then ntambuze box eno mu kitwandise ki axis eyitibwa Z axis ndozo giraba mbangenda gitambuza nkole ki gitambuze ngenda gitambuza njije waawo then olumala after nga mazo gitambuza ngenda kujja era nkakase kasa yange nti ekyali wano mu kitwandise viewport nyige I. Wenyiga I era egenda creating obuntu obondozo olaba box ya fezanya. So kati ngenda kujja neno jukira batugamba nti timeline ya fevira ddala ku frame esooka paka ku frames eya 2.5. Ngenda kujja neno njiteeke ku frames 2 kubanga fe animation waffe wetumukomeza tugenda teeka ekome ku frames 2 era wentanyiga space bar tutandika okulaba cube yaffe engeri gyezanya ebuuka nga bwedda waggulu ne wansi. Okitegeera kati wano we bakolera kyetwandise animation. Kati demo wodiona iga blender ogenda kuba tukozesa this search animation ogenda kuba okola animation obwetabu wenjawulo oba gwe gwezolaba kisinzira ku lwaki oyagala kuyiga blender. Oyinza okuba nga oyiga blender ng'oyagala kukola VFX. Okitegeera so kiri erigwe. Kati wetuvaawo tugenda kujja mu kyetwandise render. Ojjukira wali eri twa rendalinze cube yaffe era results ezavuddeyo zezino waneeno. Kati wano buli kimu kyonna we kijja oba n'okwongeramu biki byandyagadde okwongeramu kyekimu ne kyefaananiriza kyetwandise
composition okitegeera composition oba ogattagatta biki ebiba bibulamu light ezo biki okitegeera ebintu ebyenjawulo ebyo tujja bimanya eyo mu maaso gye tugenda kati wano we wali ekigambo ekiyitibwa geometry nodes zino kye zikola in case nga toli mulungi nnyo mu kumodeling era abasinga bamanyi ozikozesa nga bamodeling ebintu ebyenjawulo gattako n'okubanga bakola ebintu ebyenjawulo nga bakozesa nodes zino osobola okujja n'onyiga mu nnyo wano tugenda funa group output gattako ne group input okitegeera byonna biri wano eno so ekyo mazo kiraba ekirala ekiddako bino byonna bye ndi okunnyonnyola as a beginner tugenda byetaagisa zino just ndigezaako okulambuza blender interface engeri gyerimu wano eno we wali gye twandiise eki scripting jjukira blender eno baagizimbira mu programming language eya Python obanga oyina idea about programming languages ezizimba software ebikanga bino kati wano osobola okujja no typinga script ng'otegeera bulungi kye twandiise Python script oba osobola creating ekintu ekyo just ngo typings ekyo kye twandiise Python script nga wetwagala okola ekikopo okitegeera so tugenda kujja neno tudde mu kitwandiise eki layouts ngezezaako okulambuza buli kimu kyonna engeri gye kikolamu na buli kimu kyonna engeri gye kirimu wano waggulu so tugenda gezaako okugenda mu maaso nga tukozesa ebintu bino mu magezi nandyagadde osobola okuba nga olaba videos zino zonna nga wendi oza-uploadinga so katugezeeko catching up mu video egenda okuddako twekkaanyi tulabe engeri gye tusobola coming out ne shape gye twandiyagadde okucreatinga jjukira tugenda kuba tucreatinga ekikopo kuno kwesa ne sowaani then olumala tulabe engeri gye tukola ki gye tujjayo shapes ezo so obadde mulabe mulungi tusinkane mu video endala.